Welcome to this episode of Voice of Bengal from Zero Report. Today we will observe the shift in voters' mood towards Kalimpong, one of the newest formations of West Bengal. The district is inclined towards an old age political structure. But before we proceed, do not forget to like and share the video, subscribe to our channel and tell us in comments what your views are. Also to hit the bell icon to never miss an update. Kalimpong is situated at an altitude of 1300 meters on the eastern part of the Darjeeling Himalayas. The district was formed on 14 Feb 2017 after splitting from the Darjeeling as the 21st district of West Bengal. Kalimpong falls under the Gorkha Line territorial region and it is a self-governing body in the state of West Bengal. Outskirts of the city serves as an Indian Army's 27 mountain divisions. Kalimpong shares its border with Darjeeling district. The district serves as a prominent tourist spot on the ridge of the Teesta River. Kalimpong is an effective ginger growing area in India. Kalimpong and the state of Sikkim together contribute 15% of the total ginger produced in India. Kalimpong is the home to the most diverse variety of orchid, cactus and ornamental plants. The lepicus on the initial shelters of Kalimpong. Still ethnic Nepali comprising a majority of the population, they moved from Nepal to Kalimpong looking for occupation while it was under British rule. Now getting directly to the district's voting pattern. In the 2011 assembly polls, it was a clear majority with only one constituency, Gorkha Janmukti Morcha's victory. The election of 2016 was still in favor of GJM when Sarita Rai won the election supported by BJP. In the 2019 elections, Bimal Gurung factor leading GJM prevailed and BJP swept 65% of votes, followed by TMC with only 20.5% of vote share. Well, with such strong support by Gorkha Janmukti Morcha over the hills, BJP could manage the ease of victory. With tables being overturned now when Gorkha Janmukti Morcha announced that it would be supporting Trinamool and is not with BJP. There are two factions in Gorkha Janmukti Morcha, the Bimal Gurung faction and the Binoy Timangs factions. Both factions have given the candidate against the BJP candidate Subha Pradhan. Binoy Tamang faction will support BJP while the party has already associated themselves with TMC and the Bimal Gurung faction is not at all willing to support BJP. It is not wrong to mention that the internal clash in Gorkha Janmukti Morcha has made it out of the race entirely. Even in the district, the factor now seems to be not favouring TMC. The causes of the clash between the throne of politics and the Modi wave have developed a clear path for the BJP government to host its flag in the district. আপনার মতামত অনুযায়ী আপনার জেলায় কোন দল বেশি স্ট্রং মনে হচ্ছে এবার? আচ্ছা, আপনার মতামত অনুযায়ী আপনার জেলায় কোন দল বেশি আসন পেতে পারে? আপনার ধারণা? বিজেপি পেতে পারে। আচ্ছা, আপনি যে বললেন বিজেপি দলটা বেশি স্ট্রং, সেটা কী কারণে বলেন? মানে কেন মনে হলো বিজেপি পেতে পারে এবার আসুন, আপনার ধারণা? কারণ করোনার জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছে। আচ্ছা, তাছাড়া রাম মন্দির তৈরিতে বিজেপি। আচ্ছা, এই জন্য মনে হলো। হ্যাঁ। চলো, আপনার জেলায় প্রধান পলিটিক্যাল ইস্যুগুলো কী কী, মানে রাজনৈতিক সমস্যাগুলো কী কী? কী ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা আপনাদের কালিম্পংয়ে আছে? কিছু আছে কি নেই? না, নেই। কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। আর দুটো প্রশ্ন করবো আপনাকে, টিএমসির কোন কাজে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন? সাইকেল চালানো, স্টুডেন্ট সাইকেল, আচ্ছা। আর কন্যাশ্রী। আচ্ছা, আর আমার একটা লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে, মোদী সরকারের কোন কাজে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি? ভ্যাকসিন এনেছে, তারপর পরিযায়ী শ্রমিকদের করোনাকালীন নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে আনছে, তারপর রাম মন্দির তৈরি করছে হিন্দুদের জন্য। এসব কারণে যে মোদী সরকার কাজ হ্যাঁ। করছে। আপনার মতামত অনুযায়ী আপনার জেলায় এই মুহূর্তে কোন দল সবচেয়ে বেশি স্ট্রং? মনে হচ্ছে বিজেপি স্ট্রং। আচ্ছা, আপনার মতামত অনুযায়ী আপনার জেলায় কোন দল বেশি আসন পেতে পারে আপনি ভাবছেন এবার? বিজেপি। বিজেপি হবে, হ্যাঁ। দাদা, আপনি যে বললেন বিজেপি দল সবচেয়ে বেশি স্ট্রং, সেটা কী কারণে আপনার মনে হচ্ছে বা কেন বললেন? কাজ ভালো করছে। কাজ কেন ভালো করছে না? আচ্ছা দাদা, আপনার জেলায় প্রধান পলিটিক্যাল ইস্যুগুলো কী কী, মানে রাজনৈতিক কী কী সমস্যা আছে আপনাদের কালিম্পংয়ে? কালিম্পংয়ে সমস্যা রাস্তাঘাটের সমস্যা। মানে রাস্তাঘাটে। আচ্ছা দাদা, আপনার টিএমসির কোন কাজে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন? এই যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, মানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা দেওয়াতে আপনি খুশি আর কি। আমার একটা লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে, মোদী সরকারের কোন কাজে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি? मोदी सरकार तो सब काजी ভালোই, ঠিকই আছে। ठीक है ना भैया, मुझे पहले सवाल जो है मेरा, आपके हिसाब से आपका जिला में सबसे ज़्यादा कौन सा दल स्ट्रांग है अभी इस समय? अभी तो बीजेपी, माहौल के हिसाब से बीजेपी है। और आपके हिसाब से आपका जिले में कौन सा दल को ज़्यादा सीट मिल सकते हैं इस बार?
बीजेपी को ही मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा भाई, आप जो मुझे बीजेपी बोल रहे हो ज़्यादा स्ट्रांग है आपका जिला में, तो आपके आपके हिसाब से क्यों बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? बीजेपी बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे कि अभी वैक्सीन बनाया और वो अपने से कमज़ोर देश को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है अभी सस्ते दामों में, इसलिए। ठीक है भाई, मेरा और लास्ट 2-3 सवाल है। जो आपके ज़िले में मतलब कालिम्पोंग में मेन पॉलिटिकल इशू क्या क्या है अभी? राजनीतिक समस्या क्या क्या है? राजनीतिक समस्या तो उतना आइडिया नहीं है मेरे को इसके बारे में। मतलब आपके से कुछ आइडिया नहीं है? ठीक है भाई, मेरा 2 सवाल लास्ट है। टीएमसी का कौन सा काम से ज़्यादा खुश हो? टीएमसी का मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उनका कोई खुश नहीं है ना? ठीक है। और भाई मेरा लास्ट आखिरी सवाल है, जो मोदी सरकार का कौन सा काम से ज़्यादा खुश हो? खुश इसलिए हूँ कि अभी लॉकडाउन के समय में जो काफ़ी मतलब खाना राशन सबको फ्री में दिए हैं, काफ़ी मदद किया है। Since we are talking of elections, issues are indeed a big deal, and in this newly created district, drinking water, road, tea garden and unemployment are significant issues to be looked after. TMC government had announced a financial package to solve the drinking water, but nothing has happened yet. Keeping the situation still the same, there is a good production of ginger, orange and tea, but the government can't be praised for this. The complexity in the district has a long way to go, and the situation looks like the people have lost all their hopes from every party. TMC has entirely let down the hopes and plans in this region. Gorkha Janmukti Morcha was the only tool and influence prevailing in this area, with both of them balancing each other. Considering both the factions, Bimal Gurung and Binay Tamang, apprehensive and appreciative of BJP, yet joining hands with TMC is like digging its pit. Gorkha Janmukti Morcha General Secretary Roshan Giri, in an interview to organizers, said that we have aligned with TMC to get a separate Gorkha land for Gorkhas. It is to be noted that in 2017, Gorkha Janmukti Morcha held a protest for a separate land for Gorkhas. The GJM supporters also hurled petrol bombs, stones and bottles at the police and the security forces. GJM activists burned the effigies of CM Mamta. They also demanded the government to publish a written circular about not making Bengali compulsory in the hills. Mamata Banerjee in turn accused the GJM of spreading lies to divide the Bengali and Nepali communities and vowed to take action against the board members of Gorkha Janmukti Morcha. It will be interesting to watch whether the CM Mamata Banerjee will fulfill Gorkha Janmukti Morcha's promises, or there is a backstage deal of closing all the serious charges against GJM leaders, or it is just another trick to stop the Modi wave. The downfall is entirely fixed in the area for Gorkha Janmukti Morcha. Now it is a time to hold back to our seats, wait for the election results, with voters' anticipations for Achhe Din, a better future, as the Kalimpong residents hopes for the best. Stay tuned.